continue our lecture. So today we're going to our chapter 10, or in the NetAcad is module 13, which is ICMP. Okay, so protocol called ICMP ni, Internet Control Message Protocol, is basically one set of protocol yang membantu untuk protokol IP, Internet Protocol. Sebab Internet Protocol ni when it was designed, dia tak ada cara untuk manage kalau ada berlaku error. Jadi ICMP is a protocol designed to help IP. Right, so ICMP provides feedback about issues related to the processing of IP packets. Okay, so bila kita tengah gunakan IP sebagai network layer protocol, dan kalau ada some issues or ada errors, jadi it will be handled by ICMP. So ICMP ada dua version, one is V4, one is V6. So dia related to IP version berapa lah. So ICMP V4 is for IPv4 and ICMP V6 is for IPv6. Alright, so some of the issues yang being handled by ICMP adalah contohnya host reachability. When we want to send IP messages kepada sesuatu machine, kita nak tengok apa jadi kalau machine tu adalah unreachable ataupun dia down, ataupun ada router di tengah-tengah jalan yang down. Alright, so kita ada destination or service unreachable juga. For example, service adalah dari segi protokol lah, so something wrong with the protocol. Ataupun when it has exceeded the time limit untuk berlega dalam network, sebab kita tak nak IP packets to roam around the network without having the destination, sebab ni akan cause congestion. Okay, so benda-benda ni will be handled by ICMP. Okay, so like I said, ICMP ni is an assisting protocol, so it is useful, but it is not a requirement lah. And sometimes organisations yang besar, dia even ban ataupun dia filter ICMP messages, because ICMP messages ni ada potential untuk become security threat lah. People can embed the messages with malicious codes. Okay, let's just look at what are the possibilities of ICMP messages. The first one is host reachability. So this is basically to test the reachability of a host using the IP network. Okay, so yang paling senang yang kita tengok adalah bila kita ping lah, right? So nanti even dalam lab pun, how you want to test the reachability of your machines, sama ada kamu dah connect dengan betul atau tak. The first thing that you can do to troubleshoot adalah gunakan ping. So ping itu sebenarnya kamu sedang gunakan ICMP echo request. Okay, so bila dia hantar ICMP echo request tu, kita ping a specific IP lah sebenarnya. Then if the IP is available, it will send an echo reply. Alright, so it's saying I am here dengan hantar echo reply. So we usually use that bila kita ada reply, that means kita ada connectivity to that particular host lah. Okay, so what happens if actually the host is reachable, tetapi in between kita ada router dan sebagainya ada masalah. Contohnya kita tak ada route nak ke suatu host. Okay, so itu selalunya akan use the message of destination or service unreachable. So service ada kena-mengena dengan protokol lah. Alright, so what are the options dalam destination or service unreachable? Boleh tengok dekat senarai tu. So we have both ICMP V4 and also ICMP V6. Okay, so dia ada kena-mengena lah, sama ada protokol itself ataupun the router yang tengah-tengah, the interconnecting device tu yang ada masalah. For example, protokol unreachable maksudnya that machine most probably mungkin tak support ataupun sedang ada masalah untuk proses messages dalam protokol tersebut. Okay, so ini ada kena-mengena dengan what are the ongoing processes dalam
sepanjang network tu before you reach the destination. Another message that ICMP can cache is time exceeded. Okay, so time exceeded kita letak dalam field TTL. So dalam IP protocol, one of the headers adalah TTL, right? So when the TTL value is 0, okay, so ini akan memberi message time exceeded. So that means dah habis masa lah untuk that particular IP packet berlega dalam network. Alright, so untuk ICMP V6 usually dia gunakan field bernama hop limit lah, tapi konsep dia masih sama. Okay, next ICMP V6 messages. I think I ada sentuh sedikit masa kita touch subject IPv6, right? So ICMP V6 ni is part of the neighbor discovery protocol. Okay, so neighbor discovery usually kita hantar message by the router lah. So dia neighbor discovery protocol ni dia ada bermacam-macam function. So salah satunya adalah untuk error control messages lah, which we send ICMP V6. Okay, so some examples of a neighbor discovery protocol adalah router solicitation and router advertisements. Okay, and also neighbor solicitation and neighbor advertisements. Right, so ini dihantar between the routers and the host and also router to router. Okay, so RA or router advertisements is being sent by router yang IPv6 enable dan dia dihantar periodically every 200 seconds. Okay, so part of the router advertisements adalah information mengenai IPv6 parameters. IPv6 parameters ni, for example, kalau PC ni tak ada IP, right? So router ni akan hantar advertisement mengenai information IPv6. Okay, so kita ada prefix length, DNS address and also domain name. Okay, so saya dah explain a little bit about IPv6 kan. So ada beberapa cara untuk kita configure IPv6 on a particular host dan salah satunya adalah stateless address auto configuration. So dia dapat parameter mengenai IPv6 tu daripada router ini, from the router advertisements. Okay, so RA also kalau tak dia hantar periodically, but also if there are any request, okay, ataupun kita panggil router solicitation. Okay, so for example here, this PC just join the network, so dia pun hantar router solicitation saying that I want to have address information. Jadi router satu pun hantarlah reply menggunakan router advertisements. So another use for ICMP V6 adalah if we already got the IPv6 information, now we want to configure lah, kita nak make sure PC satu ada IPv6 but you want to check whether there is any other duplicate address. So kita boleh gunakan neighbor solicitation dengan neighbor advertisements. Right, so konsep dia basically dia hantarlah saya nak guna this particular IP. So for example dia dapat information daripada router advertisement, the IPv6 information, dan dia form dia punya own host ID. Okay, so host ID portion dia form dia punya own, then dia dah dapat satu IPv6 yang dia rasa unique, and then dia akan check menggunakan DAD, duplicate address detection, ataupun hantar neighbor solicitation, hantar kepada semua neighbor dia, I'm trying to use this IP, do you have the same IP? Okay, so if another device on the network has the same address, dia akan reply with a neighbor advertisements. Okay, so then dia kena form another IPv6 yang unique lah, gunakan teknik yang kita dah discuss sebelum ni. So another usage for ICMP V6 adalah untuk kita resolve IP dengan MAC address. Okay, so ni lebih kurang sama macam address resolution protocol untuk IPv4. Okay, so it's basically we want to know what is the MAC address for a particular
IPv6 address. Okay, so dia akan gunakan message yang sama, which is neighbor solicitation. Okay. So that's it for